ئێمە بەشێ گروپی ئافرەتین کەوا بەڕەنج شانی خۆمان نانی خۆمان پێیا ئەکەین هەم یارمەتیەکە بۆ خۆمان هەم یارمەتیەکە بۆ خێزانەکەمان هەم کۆمەڵگاکەمان بە کۆمەڵگەکەمان پیشانە دەین کە ئێمەی ئافرەت توانامان هەیە وەکو پیاوان کارکەین و دەچینێ دەرەوە. دەستخۆشی لەم پێشنگایە گچکانە دەکەین کە دەکرێت جێگەی دەستخۆشیە هەر خانمێک و ئیشی و توانای خۆی پیشان خەڵکەدا دەستخۆشییان لەکەین هیوادارین نەختێ احتیمال زیاتر بدەن بۆ کەسانە کە ئیشی تایبەتی خۆیان هەیە. I come from Vietnam, and this is my first time to Oslo. And I chance to come here, and I feel very surprised about this structures. Is designed by a Finnish woman. She collected 1,600 shirts, and her idea is everybody has a heart, a warm heart, and in each shirt like this, there was a heart. Andamos paseando acá en Oslo disfrutando el clima y nos dimos cuenta de esta obra de arte, este tema artístico que se ve bastante bonito, bastante diferente y con un fondo histórico bastante importante. My friends, we're enjoying our day in Brussels, and it's nothing like we've been hearing in the States lately. We want to say God bless Brussels. I think the most interesting thing was that there was all ages participating. It wasn't just the older folk or the mature folk or the young folk. Everybody was participating. This is a famous tradition of Brussels. It's called the May Boom. Every year we need to plant this tree here in the center of Brussels. This is a tradition to give some advantage to the population. But it's a moment very important for the population because it's a lot of joy, a lot of friendship, and it's also a symbol of Brussels.